السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال iyo dhageystayaal baa ku soo dhawaada cashirkeeni barashada luuqada afka Ingiriisiga magacaygu waa Xasan cashirkuna wuxuu niga imanayaa bartaan YouTube-ta ku leenahay Xasan Qurani Channel sideedaba cashirada joogtada ah waxa sameeya Xasan Qurani Channel ayaa runtii sameeyo inta badan ay fiidiyoadu ku jiraan. Hi everyone, this is Hassan from Hassan Qurani Channel and welcome to our course of learning English language. Our lesson for today is for intermediate students and definitely we are going to learn present perfect continuous tense. So now let's dive right in. Toosaan u kala markaa cashirkeeni daawaday dhageystaba cashirkan waxa loogu talagalay ardayda goonida weyn u dhigata meel ay joogaan ba caalamka present perfect continuous tense. maxaa lagu isticmaalaa present perfect continuous tense? The present perfect continuous is used waxaa lagu isticmaalaa to refer si loogu xigto ama loo soo xigto to an unspecified time waqti aan cayinayn oo la isla garanaynin oo between u dhaxeeya before now imika ka hor and now iyo imika. The speaker hadluhu is thinking wuxuu ka fikirayaa about something wax that started kaasi oo bilaabmay but perhaps laakiin laga yaabaa did not finish aanan dhamaystirmin in that period of time isla waqtigaasi. daawada wuxuu bilaabmay xilli la soo dhaafay ilaa iyo haddana waa socdaa. And he ama she baa la yidhi isaga ama iyadu is interested waa hadluhu wuxuu xiisaynayaa ama ay xiisaynaysaa in the process markaysaa socodka as well as the result iyo weliba natiijadaba intuu waqtigu socday iyo wixii ka soo baxayba. And this process-kanina markaa socodkanina ama hawshan socotayna may still be going on laga yaabaa inay weli socoto or may have just finished ama se ay imikaba dhammaystirantay garanay. Actions that started in the past and continue in the present waa dhacdooyinka bilaabmay xilli la soo dhaafay oo in the past and continue in the present ilaa imikana socda. waa sida caadiga ah ee lagu yaqaano waqtigani waaye ee maxaan ku dhadaa kowga ah waa wax bilaabmay mar hore ilaa imikana socda. sida matalan oo kale waxaan ku noolahay dalka Hindiya ilaa iyo sanadkii 1996 ilaa welina waad ku nooshahay. She has been waiting for you all day. She has been waiting for you all day. daawada iyo dhageystaba formkiisu wuxuu ahaa sida tan waa subject loo geeyey have iyo ama has badaan laano plus loo sii geeyey been plus loo sii geeyey si u dhab yaraataan u hadlaynaa marta plus loo sii geeyey maxay kala de present participle. daawada haddii present participle had garanaynin de wasaxabada kulley fahmaysid baan jeclahay caadi waa present participle mar walba waan sheegaa maanta sheegi maayo present participle wuxuu yahay. okay waa subject magaciyaal loo geeyey have ya has have ama has loo sii geeyey been loo sii geeyey present participle. maanta ma sheegayo present participle adigu raadso. present participle waxay ka dhigan tahay and she has been waiting for you all day. waxa ay ku sugaysaa adiga markaysa all day bay ku sugaysaa. saakay fadhiisatay ilaa galabtay meesha gabadhaasi fadhiday. She has been waiting for you all day. markaas fadhigaygu goorma bilaabmay
ساكو بلامي إلا إما كنت هذه من يصير مش وطا فرداون هذا قلت مد I have been correcting the exercises since Friday. I have been correcting the exercises. وحان an exercise كصحية إلا إيو جمعيه بان صحية مقتاي. أنا هلقى صوب بلابوي. I have been correcting the exercises since Friday. waxaan saxayaa exercise-ka ama layliska ilaa iyo jimci goorma la bilaabay jimci baa la bilaabay ilaa maanta oo maxaan ku dhahdaa sabtiyana dee waa la wadaa mogta haday matalan sabti ahaan lahayd oo kale maanta jimca baan ku jirnaa they have been visiting in the city for 2 days they have been visiting in the city waxa ay booqanayaan in the city caasimada dhexdeeda for 2 days muddo tii hore laga soo bilaabay soo maanta waxay muddo 2 maalmood for 2 days he has been living in Argentina for all his life he has been living in Argentina wuxuu Argentina ku nool yahay for all his life intuu noolaayo dhanba noloshiisa oo dhanba wax la qiyaasaaba ma jirto dhalay intuu dhashay halkaasuu markaas kaga noolaa for all his life we have been traveling on British Airways waxaanu ku socdaalaynaa on British Airways diyaaradda la yidhaha British Airways since our childhood ilaa iyo caruurnimadayadii waa caruurnimadayni ilaa iyo maantood maxaan ku dhahdaa aanu ciroolanahay baanu ku socdaalaynaa weeyaan we have been traveling on British Airways since our childhood ilaa iyo caruurnadii baan diyaaradan ku socdaalaynaa we have never seen such markaysa an problem dhibaatadan oo kale weligay maan arag dhibaatadan oo kale weligay maan arag we have never seen such this problem dhibaatadan oo kale maan arag we've been traveling on British Airways since our childhood waxaan diyaarada ku socdaalaynaa ilaa iyo ciyaalnimadayadii saasaa loo hadlaa mugta garanay daasti waxay ahayd markaad hadalka wuxuu sheegayso affirmative-ka uu hadalku yahay ama positive-ka badaawada iyo dhageystaba uu yahay laakiin maxaad u malaynaysaa marka su'aal la isweydiinayo qaabkee la isku weydiinaya mar walba waa ni sheegay daawada inay aad u dhib yar tahay haddii waqtigu uu kalkaaliye leeyahay kalkaaliyaha waqtigani waa have iyo has okay marka maxaanu ku su'aalaynaynaa have iyo has baa lagu su'aalaynayaa bean lama soo qaadayo barteedaasay iska holaysaa bean ka digtoonaada has she been waiting for you all day ama waxa ay ku sugaysaa maanta oo dhan have I been correcting the exercise since Friday ma waxaan saxayaa cashiradan ilaa iyo jimcihii adiga unbayso have they been visiting in the city for 2 days that is a question mark iska ilaaliya mar walba inaad anad ilaawin question mark taanad ilaawin there is a problem and has he been living in Argentina for all his life ma waxa uu ku nool yahay Argentina for all his life noloshiisa oo dhan have we been traveling on British Airways on our since our childhood waxaanu ku socdaalaynaa diyaaradda British Airways ilaa iyo caruurnimadayadii macnaha mar allo dee markaan fasax tegayno meel tegaynaba macnaha waxaan isticmaalnaa oon ku socdaalnaa British macnaha kama dhigno ilaa iminkaan diyaaradda dul saaranahay oo ilaa maalintaan dhalanay maaha macnaha mar alla markay dee socdaalayaan diyaarad kale ma adeegsadaan waxay ku socdaalaan diyaaradda la yidhaha British Airways ama marka la soo gaabiyo la yidhaha BA baa laga soo gaabiyo BA negative form oo ah qaabka diidmada ah diidmaduna aad bay daawada iyo dhageystaba ay u dhib yar tahay not ayaad maxaan ku siinaysaa si fiican daawada iyo dhageystaba u fiirso markasti oo aan cashirka dhammaystirno howlbaa kuu taalla adigana oo ah in aad run ahaantii cashirkan aad ka shaqayso cashir walba oo lagu dhigo oo ku soo gaara waxaa laga rabaa inaad adiguna ka soo shaqayso oo aad soo dirto ugu badnaan 48 saac gudahood
inaad ku soo dirto jawaabtana laga arko martii aan iskugu soo diri jirnay ahayd xasankarani@gmail.com ha ilaawin. They have not, I have not been correcting the exercise since Friday. I have not been correcting the exercise since Friday. akhrisku muhiim weeye akhay ku celceli carabkaagu ha jilco ku celceli oo dheh I have not been correcting the exercise oo maxaa di loo odhanayaa iidaaba halkaa ku jirta fawelkaas markuu halkaasoo kale ku jirto daadaas waxaa ku saa the exercises since Friday waxaan saxaya exercise ilaa iyo jimcihii garanay أنا ما صح يوي I have not been correcting the exercise since Friday waa negative in They have not been visiting in the city for 2 days ma booqanayaan caasimada dhexdeeda for 2 days muddo 2 maalmood How long have they been visiting then They've been visiting in the city for 10 days because 2 days is not enough garanay laba cisho kuma filamiya so you are going to give them 10 days 10 maalmood baad siinaysaa good He has not been living in Argentina for all his life. Illa intuu noolaayo oo dhan maxaan ku Argentina kuma noolayn. Then where has he been living? Hadaa halkuu ku noolaa. He has been living in Brazil for 10 years. Brazil buu 10 sano ku noolaa. Hasn't he told you miyuuna kuu sheegin? He has been living in Brazil for 10 years. 10 sano Brazil ku noolaa. muddo 10 sana okay garanay we tusaalaha dushaan ka keenaya daawada iyo dhegeysta meesha kuma qorno we have not been traveling on British Airways since our childhood kuma socdaalayno diyaaradda British Airways ilaa caruurnimadayadii we have traveled on American Airways Turkish Airways Qatar Airways waxaanu ku socdaa diyaaraha American Airways ka Qatar Airways ka iyo Turkish Airways ka waanu ku socdaalay garanay waan iska diidayna mogta maadaama negative tahay daawada iyo dhageystaba qaabka su'aasha hadii su'aal lagu weydiiyo aad uga jawaabayso hadii lagu yiraahdo matalan oo kale have you been living in Brazil for 10 years Brazil muddo 10 sano aad ku noolayd saad u jawaabi lahayd qaabka aad u jawaabi lahayd iminka gabadha waxaan leenahay has she been waiting for you all day waxay ku sugaysay maanta oo dhan haday ku sugaysay qaabkan yar ee gaaban baad ku jawaabaysaa yes she has how way sugaysay iyo no she has not daawada iyo dhageystaba uma baahnid inaad adiguna ku celiso oo tiraahdo yes she has been waiting for me all day cid sheekada intaa dheer kaa sugaysay oo waqti ku haysay ma jirto waa la soo gaabinayaa haddii lagu yidhaaha masalan Do you speak English? Ma odhanaysid. Yes, I speak English. Ma odhanaysid maxaad leedahay? Yes, I do. Haddaanad ku hadlina ma odhanaysid. No, I don't speak English. That is a long way of answering. Waa maxaan ku dhahaa qaab dheerood ku jawaabaysa. Maxaad tiraa? No, I don't. Maya kuma hadlo. Yes, I do. Haa waan ku hadlaa. Can you open the door? albaabka ma furi kartaa yes I can ha waan furi karaa no I can't ma karayo looma baahna daawada inaad repetition samayso oo qofku wixii uu ku yiri aad ku soo celiso masalan mar kale are you going to school ma schoolka tagaysaa waa tusaale korka ah are you going to school ma schoolka tagaysaa hadaa tagayso yes I am hadaana tagayna no I am not laakiin ma odhanayso yes I am going to school oo yaa daaftirsinta inta la kaaga baahan no lagagama baano qaab gaaban oo loo jawaabaa jira qaabka gaaban hadaba loo jawaabayo present perfect continuous tense waa sidan oo kale sidan yes I have you no I have not iyo and yes they have you no they have not and yes he has you no he has not yes we have you no we have not masalan marka lagu weydiiyo have we been traveling on British Airways since our childhood Yes, we have. Hadday run tahay haddayna runahayna no we haven't qaabka gaaban waa muhiim daawada inaad waqti kasti aad karataa qaabkaad ku jawaabi lahayd mar walba waa la soo gaabinayaa garanay waa qaybtii ugu muhiimsanayd exercise-kii sidaa la isuma dhaafayo daawada iyo dhageystaba make
10 sentences waxaad samaysaa 10 jumladood using adigoo isticmaalaya present perfect continuous tense adoo isticmaalaya do not include ha ku darsanin verbs ficilada in the above lesson ku jira casharka sare ficilladaan waan isticmaalay daawada ay isticmaalin ha ku darsan the verbs ficiladu must be your own waa inay noqdaan kuwa aad waad iska leedahay meelaha kale ficilo kale ka soo qaado isticmaal kuwayga ha isticmaalin after finishing ka bacdi markaad dhamayso the exercise layliski send it to hasankarani@gmail.com ku soo dir hasankarani@gmail.com ha khaldin markaas u fiirso emailkayga hasankarani@gmail.com daawada iyo dhageystaba waad fahanteen baan u malaynayaa exercise-kaasina waa dhigayna waa macallin xasan oo nile rabadaantu ha nii wacnaato bye bye